अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्डञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। We are very happy that today world preacher, what name? Parmadvaiti Maharaj is here. He is very qualified disciple, one of the disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. I request him first to discuss with the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu what he is preaching here and there. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Gacharani Nirvishesha Shunyavati Paskachita Sakalini Vanchakalpatarubhischa Kripasinubhischa Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you very much, Narayana, to give this very special welcome. I don't feel very qualified to address this noble assembly of devotees of Lord Chaitanya who are assembled here from all over the world to participate in the holiest of all the activities, Braj Mandal Parikrama, in Sri Vrindavan, in the association of such wonderful devotees, which purifies one's heart to just see how amazing it is that people take these austerities upon themselves to relinquish so many commodities, to simply come and sit at the feet of the Guru every day and listen to the Harikatha. Of course, those who do this, they feel great joy in doing it. They don't really feel that it is a tapasya. But for the false ego to go away from their own plans and to be at the disposal of the spiritual master and to listen every day how one has made so many mistakes throughout one's lifetime, which is obviously what we learn when we listen to the Bhakti Siddhanta, as the Bani, the great teachings as they emanate from the lotus mouth of our spiritual master. So then we have to understand that we have to go this path back to home, back to Godhead. There's no other way. Everything else is an utter waste of time. There's one pointed, exclusive path of
serving Krishna, of living for Krishna, doing everything for his pleasure, giving up all other separate desires, and rejecting everything unfavorable, whatever comes in our way, and on the opposite side, always accept wholeheartedly what is there, what Guru has given us, this Prabhudatta Desh in our respective lives, where we give our whole energy. Hopefully we can develop pure devotion, pure attachment, because prasangamajaram pasham atmanakayo vidu saeva, that when you become attached in this material world, it's the pitfall. It is the greatest pitfall. But if that attachment becomes transferred to a pure devotee and his teachings, then the doors of liberations, they will open automatically. Means we will be able to go to that realm, to this dimension which is hardly conceivable of reaching. For example, the scientists, they are trying to understand what is beyond matter. They are always on the verge, on the border. They say, what is it? Black holes, the contrary universe. They're coming up with all kinds of conceptions, understanding there must be something beyond that. But the Guru just takes us right into there, right into this dimension. He says, forget all this nonsense speculation, just listen to the Shastra, come to Vrindavan, listen about the infinite Lord who appears in this world in his transcendental form which never deteriorates. And this connection, Guru, Krishna, devotional service, going out and telling others about it. What else could we do except after Kartik season run away to tell everybody about what we heard, what we have seen, what we have felt, and feel sorry for them because they have not heard ever. They have no idea about that. They just went on making a few more dollars, buying another electronic gadget and doing this and that, and they have no idea that real nectar they have missed out. And Vrindavan is waiting for them, and the pure devotee is waiting for them. So after we hear this, after we charge our spiritual batteries on such an incredible experience, such as a Kartik Braja Mandala Parikrama, well then there's nothing left else to be done than to share this mercy with anybody and everybody who can we meet afterwards. And in this way, whether you're a grihasta staying in some place, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when Kurma Brahmana wanted to leave everything behind and just go away with him and just be with Mahaprabhu, he said, no, sorry, you stay here. You give this Krishna Upadesh right here where you are. The people need to hear it too. And he went. And then on the other side, Lokanath Goswami, he came to stay with Mahaprabhu. And Mahaprabhu told him, you go to Vrindavan. There's some important thing to be done. And he came here and he discovered all the holy places which we are visiting today. They're the places discovered by Lokanath Goswami and after him many other of the 6 Goswamis. So we are in the treasure house. We are in the place of the unbelievable, the most beautiful, and that it is being livingly revealed, because it's another, we are in the middle of a living tradition. Maybe it's a bit messy, maybe we think that should be a little bit more clean, like Disneylandish polished, no? But it's not. It's a living tradition. It's where the real life, the real surrender, the real dandavats, throw yourself in the dust and get the mercy of Sri Vrindavan Dham and all its pure devotees. All glories to Srila Bhaktivedanta Narayana. Hari Bol. He spoke so well. I appreciate his speaking. Now I am beginning by Sri Radha Damodar Ashtaka. Varante na mokshavadhingva na chandang prineham darishadapiha
ईदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरासं किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमान। हे देव, आप समस्त प्रकार के वरदानों में श्रेष्ठ हैं और समर्थ हैं। आपने सब प्रकार वर देवार मध्य आपनी समर्थ আছে। তবে তাহলেও আমি আপনার কাছে চতুর্থ पुरुषार्थ रूप मोक्ष अथवा मोक्षेर चरम सीमा जे वैकुंठ आदि लोको आमी चाই না। আর আমি श्रवण कीर्तन आदि नौधा भक्ति द्वारा प्राप्त जे करा जाए ओ समस्त बर आमी मांगी ना। आमी আপনার নিকটেতে এই বর মাগি যে আপনার বৃন্দাবনেতে গোকুলেতে আপনার এই বাল গোপাল রূপ যে যশোদা মা দড়ি দিয়ে প্রেম রজ্জু দ্বারা তাকে বন্ধন করেছে নিত্যকাল বিরাজমান থাক। আর অন্য কোনো বরে আমার প্রয়োজন নাই। सनातन गोस्वामी टीका। যখন কৃষ্ণের এইরকম বাল্যলীলা বর্ণন করতে লাগলেন তখন তার হৃদয়তে ভাবনা হলো কৃষ্ণ বলছে যে তুমি কিছু বর মাগো। তখন এই শুনে উৎসাহিত হয়ে তার কাছে মাংছেন হে মধুর ক্রীড়া বিশেষ পরায়ণ। বাল্যলীলা মধ্যে যে বর্ণন করা হয়েছে মধুর বাল্য লীলা যশোদা মায়ের বন্ধন ফল বিক্রয়ণীর উপরে কৃপা আর সমস্ত লীলাগুলি যে বর্ণন করা হয়েছে শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন তুমি বর মাগো। তখন বলছে আপনি বরদাতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর আপনি সব প্রকারের বর দিতে সমর্থ। তথাপি আপনার কাছে আমি পরম পুরুষার্থ রূপ মোক্ষ আমি চাই। আর ধর্ম অর্থ কামের তো কথাই বাকি। মোক্ষের পরাকাষ্ঠা রূপ ঘন সুখে বিশেষ বৈকুণ্ঠ লোকও চাই না। আর শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্তি দ্বারা যে প্রাপ্য ও সব কিছু আমি চাই না। আমি কেবলমাত্র এই ইহ বৃন্দাবনে গোকুলে আমি আপনি যে যশোদা মায়ের দ্বারা বন্ধন স্বীকার করেছেন ওই মূর্তিটি বাল গোপাল রূপ আমার হৃদয় মধ্যে সদা বিরাজিত হন। বাস কেবলমাত্র এই চাই। এখানে মোক্ষ मोक्षावधि मोक्षावधि माने वैकुंठ और श्रवण आदि रूप वरों की श्रेष्ठता क्रमशः मोक्ष तापरे वैकुंठ तापरे श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जो प्राप्त से श्रेष्ठ
এইগুলি বৃহৎ ভাগবতামৃতে স্পষ্ট রূপেতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বলছেন কামং ভব সবৃজি নাই নিরয়েষু নস্তা। আমরা পাপের দ্বারা যে নরক যোনি সেটি আমরা চাই, যদি হয় তাহলে সেটি গ্রহণ করতে আমরা রাজি। কিন্তু আমরা যেখানে যাই আপনার নাম রূপ গুণ লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করবার সুযোগ হোক। তখন বলছি আচ্ছা, বড় আশ্চর্যের কথা, तुम यही सब मांगो ना, तो की चाहो? उसके उत्तर में सत्यव्रत मुनि बोलছে এই না, আমি যে পূর্বে বর্ণন করেছি এই বৃন্দাবনের গোকুলে আপনার বাল গোপাল রূপ সেটি মনের মধ্যে সদা বিরাজিত হোক, প্রকটিত হোক। আপনি यद्यपि अंतर्यामी रूपे थे, सकले हृदय एवं हमारे हृदय तो विराजित, तथा सर्वांग सौंदर्यादि प्रकाशक साक्षात रूप में हमारे हृदय में बाल गोपाल रूप आपका उदित हो। कृष्ण Param Deva Moksham Namoksha Vadimba is fourth verse of Sri Damodarastika. Here Sri Satyavrat Muni prays, Hey Dev, Hey Krishna, of all givers of benediction, you are the topmost givers. You are the topmost of givers. You are Samatha. Everything is possible for you. Therefore, you can give any benediction, but I do not want the fourth Purushata, moksha. And the best type of moksha, residence in Vaikuntha, I do not desire that also. Even I do not want the results offered by performance of Shravan and Kirtan. Simply I want that childhood form of yours, Bal Gopal, in Gokul, being bound by Mother Yasoda, be always present within my heart. I do not desire anything else. Therefore Sri Sanatana Goswami in his commentary has said that after hearing Sri Satyavrat Muni describe and the different descriptions of the Krishna's childhood pastimes, like the Bandhan Lila being bound by Mother Yasoda, or the Fulpikrani, the fruit seller lady, after hearing these pastimes, Krishna becomes very happy and Krishna thinks, oh, he must want something. So Krishna may ask, what do you want? Satyavrat Muni says, in reply, I have no need for moksha, liberation, what to speak of the inferior results like dharma, mundane religiosity, artha, economic development, and karma, sense gratification. I have no need for any of these Char Purushotam, the four materialistic goals of life. Even the results given by Shravan Kirtan, I do not want that result also. But simply I want that form of childhood Gopal being bound by Mother Yasoda. I want that form of Krishna to be eternally present in my heart. Therefore Sri Brihad Bhagavatam has given something of this idea. There, the devotee prays, "Oh Krishna, the results of my previous sinful activities, I accept them. And if by that I have to go to hell, that is alright. But in whatever condition I am, in whatever birth, I simply want to perform the constant hearing and chanting of your name, form,
qualities and pastimes, then Krishna thinks, how astonishing. Therefore, just like Paramatma is present in the heart of everyone, Satyavrata Muni is praying, I want that form of Bal Gopal to be present within my heart. সত্যব্রত মুনি তিনি বললেন, আমি মোক্ষাবধি কীর্তন ইত্যাদি দ্বারা যে প্রাপ্ত ওগুলি চাই, কেবলমাত্র বাল গোপাল যে মা যশোদা বাৎসল্য রসের দ্বারা তাকে বন্ধন করে সেই রূপ আমি চাই। श्रीमद् भागवते वृत्तासुरूपाख्याने देखा जाए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जो प्रसिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वादिरह। हे सौभाग्य निधि, अपना सेवा पर त्याग करें, स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का राज्य रसातल का एक छत्र राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष को भी नहीं चाहते। भगवान दिले पूरा न दीयमानम विद्यानाम दीयमानम अपि तारा यही सब बुद्धि के करें ग्रहण करें। मोक्ष दो प्रकार, स्वसुखई ऐश्वर्योत्तर और प्रेम सेवा उत्तरा। ऐसी अत्यंत की दुख निवृत्ति रेव मुक्ति যারা চায় আর জগতে আমার কোনো দিনই কোনো দুঃখ না হোক, জন্ম মরণ থেকেও পতিত হয়ে যাওয়া, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। এই জন্য তাহারা ব্রহ্ম মধ্যে সাयुज्य, परमात्मा मध्य सायुज्य इत्यादि चाय, अत्यंत धिक्री भगवान दिलेও চায়। আর একটা আছে সেই সুখাইশ্বর্য উত্তরা, যার মধ্যে নিজের সুখ আছে, দুঃখের অত্যন্ত সেখানেতে আর দুঃখ নাই, ভক্তি বিরোধী এবং অপরাধজনক। এই জন্য ভক্তরা কোনো নেয় না। আর যেখানে যেরকম হতে সনক সনন্দন সনাতন আদি চারু কুমার ব্রহ্মবাদী ছিলেন, মুক্তির ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার কৃপাতে बैकुंठ लोगे जे भगवान रूप एवं कृपा दर्शन करें और तारपरे से छेड़े दिए भगवान नित्य सेवा तारा प्राप्त कर। सालोक्य सामीप्य सारूप षष्ठी साहित्य तो अत्यंत धिक्री और सालोक्य सामीप्य सारूप्य एগুলি মুক্তি, কিন্তু এই মুক্তির লক্ষ্য যদি প্রেম সেবা উত্তরা হয় কোন কোন ভক্ত গ্রহণ করতে পারে যেখানেতে প্রেম পূর্বক আমার মুক্তি হয়ে যে সংসার থেকে আর বৈকুণ্ঠ ইত্যাদিতে আমি ভগবানের সেবা করব, এই রকম মুক্তি কোন কোন সময়তে হতে পারে, কিন্তু अधिकांश भक्त ताके रिजेक्ट करे, दरकार नहीं। नारायण के चरणों की तुलसी के मकरंद को सूंघ करके निर्विशेष मुक्ति को छोड़ करके चतुषण ज्ञानी भक्त होकर प्रेम सेवा उत्तरा ওরা চেয়েছিল আর ওরা পায়। কথা গেছে এই দুই রকমের যে মুক্তি আছে, প্রেম সেবা উত্তরাও এগুলি আমি চাই না। দীয়মানম আপনি ন গৃহণন্তি মৎসেবনম জনা, দিলেও বৈষ্ণবরা শুদ্ধ
বিশেষ করকে মহাপ্রভুর অনুগত ওরা কিছুতেই গ্রহণ করবে না। क्योंकि কেন মুখ্য অথবা গৌণ রূপে স্বসুখের ঐশ্বর্য ভোগের একটু কামনা থাকে, এই জন্য বৈষ্ণবরা শুদ্ধ গ্রহণ করে না। মোক্ষাবধি ঘনীভূত বৈকুণ্ঠের সুখ আমি চাই না। যেরকম হতে ওখানে বিশ্বক্ষেন ইত্যাদি ভক্তরা ভগবানের সেবা, ও বৈকুণ্ঠী আমি চাই না, অথবা অন্য কোনো বড় আমি চাই না। অন্য কি শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণু স্মরণ পাদ সেবন अर्चन बंधन दास साक्षात निवेदन रूप नौधा भक्ति का फल, তার যে ফলও আমি চাই না। ফেরি মানে আশ্চর্য কথা, আমরা তো তা করি শ্রবণ কীর্তন, তো কিন্তু চাইলেন না কেন? বলছে যে এই নৌধা ভক্তি वैदी भक्ति এর যে ফল আমি চাই না। কৃষ্ণ आश्चर्यचकित হয়ে বললেন, नौधा भक्ति तो शास्त्रों में सर्वत्र तार पूरी पूरी प्रशंसा, और तुम এটা গ্রহণ করতে চাও না, তাহলে কি তোমার অভিলাষা? তখন সত্যব্রত মুনি বললেন, আমার কেবল অভিলাষা, মায়ের ভয়েতে ভয়ভীত হয়েছেন আর শশঙ্ক নেত্রের দ্বারা এদিকে ওদিকে দেখছেন সেই বাল গোপাল যাকে মা প্রেম রজ্জু দ্বারা তাকে বন্ধন করে দিয়েছে, ও এই বৃন্দাবনেতে এই গোকুলেতে ওই রূপ আমার স্ফূর্তি চাই, আর আমি কিছু চাই না। শ্রবণ কীর্তনে স্মরণ যারা সাধকের, তারা স্বর্গ থাকুক নরকে থাকুক কোন স্থানে আসে যায় না। ওরা কি চায়? যেখানে থাকুক তত্ত্ব বৈষ্ণবগণের রসিক বৈষ্ণবগণের আনুগত্যতে ভগবানের এই নৌধা ভক্তি রাগানুগা করতে পারে, এই চায়। तन्नाम रूप चरितादे सुकृतनां क्रमेण रसना मनसी योज्य तिष्ठन् प्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये खिलांकित्युपदेशसार। रूप गोस्वामी এই শিক্ষা, সমস্ত শিক্ষার সার ভক্তগণ তারা রসনাতে আর মনেতে, রসনাতে जीवाते तार राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि नाम, और मनेते ওই লীলা ওই নামের সম্বন্ধে দামোদর নাম, আর তাহার ওই লীলাকে চিন্তন করবেন, ব্রজমণ্ডলে নিবাস করবেন, আর কৃষ্ণের রসিক অনুরাগী জনের অনুগামী হয়ে সমস্ত সময় ব্যতীত করে, এই সমস্ত উপদেশের সার। আর শ্রীমদ ভাগবতে বলছেন, এ তাহা পরম তনুভূত ভূ গোপবদ্ধ গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ় ভাবা বাঞ্ছন্তি যত ভ্রিयो ভয় মুনयो বয়ঞ্চ কিম ব্রহ্ম জন্ম ভি অনন্ত কথা রস। এই পৃথিবীতে গোপীগণের জন্ম ধারণ করার সার্থ। বৃন্দাবন অত প্রসিদ্ধ কেন? ব্রজমন্ডল গোপীরা যদি না আসতো তাহলে কৃষ্ণ আসলেও হতো না। कृष्ण के आने पर भी नहीं होता। গোপীগণ রাধিকা আর সব বলি এখানে ছিলেন, কৃষ্ণের সেবা করেছেন, তাকে বশীভূত করেছেন, এই জন্য বৃন্দাবন ধন্য। গোপীগণের জন্মগ্রহণ করাই কেবল সার্থক। তারা কৃষ্ণের
যে সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রেমময় দিব্য মহাভাবেতে স্থিত সংসার ভয়েতে ভীত মুনিগণ আর আমরা মানে উদ্ধব বলছেন যে আমি ওই গোপীগণের এই রূঢ় ভাব বদানাক্ষিত্যাদি ভাবের তো দূর কথা কেবল মহাভাবও আমরা চাই কিন্তু আমরা প্রাপ্ত হতে পারি না যাহাদের ভগবানের এই সব লীলা কথা মধুর লীলা কথা রস চস্কা লেগে গেছে তাদের ব্রহ্মার যোনি ব্রাহ্মণের জন্ম কোন প্রয়োজন বৃতাসুরও বলছেন মমোত্তম শ্লোক জনে সত্যম সংসার চক্রে ভ্রমতে স্বকর্মভে তন্মায়াত্মদারগে হেতু আসক্ত চিত্তস্য ননাথ ভূয়া তিনি বলছেন বৃত্তাসুর হে প্রভু আমি মুক্তি চাই না আমার কর্মফলের স্বরূপ বারংবার যেখানে আমার জন্ম হোক মৃত্যু হোক নরকে যাই স্বর্গে যাই কোনো পরোয়া নেই কিন্তু আমি যেখানে যেখানে যাই যে যে যোনিতে যাই সেখানে ভগবানের যে প্রিয়তম ভক্ত প্রেমী জন রসিক জন ওদের প্রতি আমার মৈত্রী ভাব আর আমি আর একটি বিশেষ চাই যাহারা আপনার মায়ার দ্বারা দেহ গেহ পুত্র পরিবার ধন সম্পত্তি মধ্যে যে আসক্ত এরকম বিষয়গণের যেন কোনোদিন সঙ্গ না ওই বিষয়গণের সঙ্গ হলে আমাদের মধ্যে বিষয় প্রবেশ করে যায় অতএব আমি চাই না নৌধা ভক্তির স্থান অত উচ্চ সত্যব্রত মুনি তথাপিও সেটি চান না শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদির ফল অত উন্নত তথাপি তিনি চান নাই এই সমস্যার সমাধান সনাতন গোস্বামী করছেন নৌধা ভক্তির আচরণ দুই প্রকারের বৈধি মার্গে নৌধা ভক্তি বৈধি মার্গের দ্বারা শ্রবণ কীর্তন বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে যাবে বেশি নিয়ে যাবে আর রাগমার্গে রূপ গোস্বামী রূপানুগ বৈষ্ণব ওদের মার্গেতে নৌধা ভক্তি যদি করা যায় ও অন্য রকমের নৌধা ভক্তি একেবারে বৃন্দাবনেতে এই বাল গোপাল রূপ পর্যন্ত নিয়ে যাবে তাকে অতিক্রম করে বাৎসল্য রসটা কেউ অতিক্রম করে মাধুর্য রস গোপীগণের আনুগত্য রাধা দাস্য প্রদান করতে পারে এইটি বলবার তাহার তাৎপর্য রাগ কি আচ্ছা Therefore, Sri Satyavrat Muni, Na moksha vadimva, I do not want moksha. I do not want the result of Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam. Instead, I want that form of Bal Gopal in Gokul to be present within my heart. Sri Britasu prayed, Na naka prashtam, na cha padmanamishtam, na savaboma, na cha vasadipatyam, na yogisidam, na punabhavamscha. See, Britasu prayed, Hey Krishna, I am not interested in heavenly planets, Swarga, or to achieve na savabomam to become king of this earthly planet. Na yogasiddham, I am not interested in the ninefold mystic perfection of yoga. I am not interested in freedom from birth and death. I am not interested in moksha. I simply want, wherever I am, to remember your lotus feet. Therefore, in third canto of Bhagavatam, Bhagavan Kapilate also gives that similar instruction.
Salokya samisti supekat etpa apiyada diyamanam nakrinam binamad sevanam jana. See, Kapila Dev prays, I do not want Sayuja Mukti becoming one with Bhagavan, one with Brahm, nor am I interested in the other 4 types of liberation. Dhyamana, Griyanati, even if they are offered, I will not accept. Only I want you. Therefore, I only want your Premmoy Seva, your loving devotion. Therefore, what is moksha? Atyanta dukh nivritti. The cessation of suffering is called moksha. But there is many types of moksha, not simply one. Therefore, Sayuja Mukti, merging with Bhagavan, merging with Nivashesh Brahm, this is completely contemptible and rejected by the Vaishnavas. Therefore, the other 4 types of mukti, Salokya, Sasti, Srupya, and Samipya, means having the same form as Bhagavan, appearing in Bhagavan's own planet, Bhagavan Narayana, being close to him, and sharing the opulence of Bhagavan. These other 4 types of mukti, they are also of 2 types, Sukh Aishwarya Uttara and Prem Seva Uttara. Sukh Aishwarya Uttara means desire to go to liberation, go to Vaikuntha and enjoy the happiness and the opulence there. Therefore, this type of mukti is also rejected. Because that Sayuja Mukti is achieved even by those who hate Bhagavan and who make offences. Therefore, why the Vaishnavas should endeavour for that? Therefore, there are many examples in Shastra of those who have left the impersonal conception and taken to the loving service of the Lord, like the 4 Kumaras. In their first stage, they were Brahmavadis. But by the mercy of their Guruji Brahma, they had darshan of the form of the Supreme Lord, Narayana. The tulsi mixed with sandalwood paste on the lotus feet of the Lord entered the nostrils of the Kumaras and they became Vaishnavas. Therefore, the other 4 types of liberation, Salokya, Sasti, Samipya and Sarupya, Mukti, some devotees may accept. If there is a chance for seva, some devotees sometimes may accept those other 4 types of mukti. But the Vaishnavas, following in the guidance of Chaitanya Mahaprabhu, we never accept. But if there is a chance for Prem Seva Uttara, for a chance for loving service to the Lord in Vaikuntha, then some devotees may accept. But Satyavrata Muni is saying, even that result I do not want to go to Vaikuntha. Therefore, the ninefold process of Shravan, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanam, Vedanam. The result given is Vaidhi Bhakti, and the result of Vaidhi Bhakti means attainment of those 4 types of liberation. Satyavrata Muni says, I do not want that also. Then even Krishna becomes astonished. Baba, all the Shastras glorify Navavida Bhakti, and such an incredible result it gives, and you do not want? Satyavrata Muni says, no, I don't want anything to do with any of that. But that baby form of Krishna, Yadvabhati Swayam Vayam, even death is afraid of the name of Krishna. But that Krishna is fearful of his mother, looking here and there, how she will catch me. I want that childhood form of Krishna in Gokul to appear in my heart and nothing else. Therefore, again we hear of the ninefold process of bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam is superior. Therefore the Vaishnavas have prayed, I do not mind taking residence in heaven or hell according to the result of my karma, my activities, but anyway, in any form, let me associate with the Rasik Vaishnavas and anyhow perform Shravan Kirtan in their association. Therefore Sri Rupa Goswami has described Tadnama Rupa Charatari Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasi Neyojanti Stan Brajet Anuragi Jananugami Kalam Nayad Akilam Iti Upadesha Saram. Therefore Sri Rupa Goswami has given the essence of all advice.
The name should chant, the tongue should chant the names of Krishna like Mano Mohan, Govinda, Gopinath, Damodar. And along with chanting the name by the tongue, the mind should think of the pastimes in relationship to those names, like Yasodanandan, like Damodar. When those names are chanted, those pastimes should be thought of. Therefore, one should think of Brajalila in Vrindavan, in the association of Rasik Vaishnavas. Sri Rupa Goswami says this is the essence of all advice. Therefore, Uddhav ji also prays, Ita param tanubritam eva gopa varu govinda eva nikalatmana rudabhava vanshati yad bhavamayo muniyamscha. Uddhav ji prays, this earth planet is successful not because of the presence of Krishna so much, but the presence of the Brijvasis, especially Radhika. Of anyone who has taken birth, their life is completely successful because they have achieved Mahabhav. They have achieved that type of attraction for Krishna. Therefore, Uddhav prays, Vanshati Yad Bhavabiyo. The munis who are the sadhus who are afraid of material nature, they also desire such a mood of service to Krishna, and Bhayam. Uddhav says, even I desire such a mood like the gopis have. What is the use of taking birth as Brahma if one is cheated of such Harikatha? Also we see again in the Srimad Bhagavatam, Vritasura also prays, Mam Uttama Shloka Janeshi Shakya. Hey Bhagavan, wherever I do not desire liberation, but wherever I move according to the result of my prarabdha karma, if I go to heaven, if I go to hell, if I achieve any other lower species of life, simply in that condition I want Janesa Sakya. I want Sakiras, a feeling of friendship towards your Anuragi devotees, your high class of Rasik devotees. If I can get that association, then definitely my attachment to my wife, children, home and her will be destroyed and my life can be successful. Therefore, in conclusion, it may appear a bit confusing. Therefore, the ninefold process of bhakti is practiced in two ways. One, that ninefold bhakti is practiced in Vaidhi-marg, and that ninefold process of bhakti is practiced in Raganuga-marg. Therefore, the result of ninefold process of bhakti practiced in Vaidhi-marg, the result is not more than Vaikuntha. Therefore, we do not accept that. But ninefold process of devotion, as enunciated by Sri Rupa Goswami, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam, in the line of Rupa Goswami, following the conception of Rupa Goswami and Mahaprabhu's associates, that form of Navavida Bhakti we practice. And that result will not take you to Vaikuntha. If you practice like Satyavrata Muni, it will give you Vatsali Ras. It can take you across Vatsali Ras, and it can cause you to enter Madhu Ras, Gopi Bhav, and even a superior result performed under the guidance of Rupa Goswami, you can enter into the service of Srimati Radhika Radha Dasya. আমরা এখানে জলপান করে ধীর স্বামী গোপেশ্বর মহাদেব रासस्थली इत्यादि हुए गोविंद दर्शन करे दिए तापर एखाने हम लोग अभी यहाँ से धीर शमी जहाँ पर की वायु भी ठहर करके राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शन कर रहा रासस्थली गोपीश्वर महादेव इत्यादि दर्शन करें गोविंद जी का दर्शन करवो और वहां से फिर लौट आए टुडे वी आर जस्ट नाउ गोइंग आफ्टर ब्रेकफास्ट धीर शमी देन रासस्थली एंड गोपीश्वर महादेव एंड देन गोविंद इट वॉज प्रतिष्ठित बाई श्री रूप गोस्वामी but real deity has gone to
Jaipur, and this is also real. No. So, after that, taking darshan, you will return back. Go Preman. হরে কৃষ্ণ। শ্রীপাদ হরিদাস প্রভু, শ্রীপাদ তমাল কৃষ্ণ প্রভু, আপনারা জল খাওয়ার পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন। শ্রীপাদ হরিদাস প্রভু এবং তমাল কৃষ্ণ প্রভু জল খাওয়ার পর আমার সাথে দেখা করবেন। হরে